Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so for first lecture, okay, let me introduce the first order ordinary differential equations. Okay, this one we can use this ebook for our syllabus. Okay, first we can see the table of contents here. For the first series of this ebook, okay, we focus on chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Okay, which are chapter 1 is an introduction to differential equation, chapter 2 first order differential equation, and chapter 3 applications of first order differential equations. Okay, so first of all, let we discuss for chapter 1. Okay, chapter 1 is an introduction to differential equations. Okay, what is the meaning of differential equation? Okay, the derivative of a function represent a rate of change, and an equation involving derivative is called a differential equation. Many natural laws give a relation between the rate of change of various quantities. Differential equation represent one of the main avenues by which mathematical methods are applied to the real world. Among the problems using methods of differential equations for solution are those involving velocities, chemical reactions, interest calculations, thermodynamic changes, population growth, forces on beams, electric circuits, radioactivity and many others. Okay, next, definition and terminology. Okay, an equation containing the derivative of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables is said to be a differential equation. Okay, so this one, sorry. Okay, so this one, differential equation is an equation containing derivative of one or more dependent variable with respect to one or more independent variables. Okay, so kat sini, this one, for example 1, y equals to e2x cube. This one we call equation. Kita panggil dia adalah equation ataupun persamaan kan, equation. And then this one dy dx is a differential equation. So first awak kena bezakan antara equation and differential equation. Kalau equation dia y equals to, kalau differential equation dy dx. So satu lagi, jangan sebut dy over dx. Untuk derivative, we just call dy dx. Okay, so it means that if you differentiate y, you will get 6x e 2x cube or equals to 6xy. So this one we call, hence dy dx equals to 6xy is a differential equation. Okay, so this is the first part of differential equation. First, awak kena tahu apa maksud differential equation. Okay, for the next topic, dependent and independent variables. Okay, in the example 1.1, y is a function in x. Therefore, in the expression dy dx, x is the independent variable and y is the dependent variable. Okay, if I say here dy dx, so kat sini dy, y is a dependent variable and x is independent variable. Okey, cara mudah kita nak ingat yang mana dependent, yang mana independent, sebab kadang-kadang bila exam kita tertukar which one is dependent, which one is independent. So cara mudah nak ingat, you all ingat atas ni D, bawah I, sebab dia mesti D dulu baru I kan. Kalau alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, so it means that first is D and then second one is I. So it means that yang atas adalah dependent variable and X is independent variable.
Okay, so let we see example 1.2. Okay, A E negative T dQ dt minus E negative TQ equals to Q2. Okay, so we focus on this one, dQ dt. Okay, dQ dt, atas dependent, bawah independent. So it means that Q is dependent variable and independent variable is T. Okay, same with this one, t cube x prime minus 2t square x minus x cube. Okay, if they give you in prime notation, yang ni dibagi dalam dq dt. Kalau dibagi dalam bentuk ni, kita senang nak tengok sebab atas dq, bawah, atas q, bawah t. So direct kita boleh nampak q is a dependent variable and t is independent variable. Okay, how about this one? T x prime minus 2t square x minus x cube. Okay, how we this one for x prime, okay, you can write as dx dt. Sebab apa kita tulis dx dt? Sebab dia ada variable t ni kat depan. So ingat kalau yang prime ni x prime, so dia ada dekat atas. Kalau kat sini dia boleh tulis q prime. So bila Q prime dia berada di bahagian atas. Kalau kat sini dy dx. So kat sini adalah y prime. Y prime. So ingat pattern dia macam tu. So it means that kalau dia terletak tx prime, so atas ni mesti dx dan bawah ni kenapa saya ambil t? Sebab dia ada function t kat sini. Jangan tiba-tiba kita ambil y kat sini. So dia ambil function yang ada dalam soalan tu kan. So it means that kalau x prime, so you just change to dx dt. So it means that your independent variable is t, independent bawah, dependent is x. So dependent atas, x. Okay, so this one for dependent and independent variables. Okay. Okay, next, types of differential equations. Okay, there are two types of differential equations, which are ordinary differential equation ODE and partial differential equation PDE. If an equation contains only ordinary derivative of one or more dependent variables with respect to a single independent variable, it is said to be an ODE. An ODE can be written in the form yn equals to f x y y prime y double prime and yn minus 1. Okay, so this one we have two types of differential equation, which are ordinary differential equation and partial differential equation. Okay, macam mana nak bezakan antara ordinary differential equation and partial differential equation? Okay, kat sini, if an equation contains only ordinary derivative of one or more dependent variables. Okay, bila disebut dependent variables yang atas ni, okay, with respect to a single independent variable. So it means that maksud single independent variable, so kita tahu yang bawah ni adalah independent variable. So kat sini dia cuma ada x je, dx. Okay, yang ni pun sama untuk b dx square dx. So it means that the independent variable x. Yang ni pun independent variable x. Okay, this one also dx dt plus dy dt. So independent variable is t. So kat sini dia cuma ada single independent variable. So yang tu maksud single independent variable, maksudnya cuma ada satu independent variable, tapi boleh jadi one or more dependent variables. So dependent variables ni dia tak kisah berapa, one or more. Contohnya kat sini, yang ni atas ni cuma y, so just one dependent variables. But this one we have x, we also have y. Nampak tak kat situ? So kat sini kita ada two dependent variable. So dia still lagi ordinary differential equation, because they have two dependent variable but just single independent variable. Yang penting adalah single independent variable. So this one is single, t. So independent variable is t. So an equation involving partial derivative of one or more dependent variables of
two or more independent variables is called a PDE. Okay, dia beza dengan PDE. Kalau yang ni just single independent, tapi kat sini two or more independent variables. So dia lebih daripada satu independent. So bila saya sebut independent, awak terus ingat function yang bahagian bawah. Okay, kita boleh tengok example 1.4. Okay, this one dependent variable is u, because kat sini kan u, tapi independent variable you have x and y. So nampak tak what two independent variable. Okay, same with b. Kita fokus pada independent variable. What is your independent variable? Your independent variables here are x and t. Okay, how about this one? C, your independent variable are y and x. So that's why this one we call PDE. Okay, satu lagi beza ODE and PDE. Kalau ODE kita akan gunakan letter D. dx dy, nampak tak D semua kan, bentuk huruf ni D untuk untuk ODE, ordinary differential equation. But this one we use delta for PDE, partial differential equation. So yang ni awak dah boleh nampak dah kat sini. Kalau dia guna simbol delta, so this one is PDE. And then another one, you can check the number of independent variables. Kalau dia more than one, so dia adalah partial differential equation. Yang atas ni tak kisah berapa yang dependent variable, but independent variable more than one. Okay, so in this course, we will only learn about ODE. So we just focus on ordinary differential equation. Okay, next, notation for derivative. Okay, there are few different ways of writing derivative as listed in table 1.1. Okay, so biasanya kita familiar guna Leibniz notation and prime notation. Leibniz notation ni yang dy dx, d square y dx square, d cube y dx cube. So this one, sebenarnya yang kita duk tulis dy dx semua tu adalah bentuk Leibniz notation. Okay, then another one we have prime notation. Prime notation, y prime, y double prime, y triple prime, and so on. Okay, then we also have Newton's dot. Okay, t as independent variable. So kalau yang ni, just kita nampak s kan, s adalah dependent variable. So dot maksud s ada dot satu ke atas, maksudnya dia differentiate untuk first derivative of s. Ataupun kita boleh tulis kalau nak jelas, yang ni s dot ni dia sama dengan ds dt. Sebab apa saya letak dt? Sebab dia mention kat sini t as independent variable. So kalau awak jumpa s dot, awak tengok what is the independent variable of the equation. So you can write as, for example, this one t as independent variable. So you can write as ds dt. Okay, then last one is subscript notation, denote the independent variable. So kat sini, ni subscript notation, maknanya dia bentuk dia u, and then dia letak x subscript dekat bawah, uy, uxx, uyy, uxy. Okay, so we normally use Leibniz and prime notation for this course. So yang ni lah biasanya kita akan guna Leibniz and prime notation. Kita jarang guna Newton's dot and subscript notation. Okay, next, order. Okay, the order of a differential equation is the order of the highest derivative in the equation. Term yang awak kena tahu seterusnya adalah order. Order ni adalah highest derivative. Highest derivative maksudnya adalah awak differentiate yang tertinggi sekali, derivatif yang tertinggi sekali. So yang tu kita panggil dia sebagai order. Okay, for example, this one, d square y dx square plus 5 dy dx power of 3 minus 4y equals to ex is a second order ordinary differential equation. Sebab apa kita panggil second order? Sebab dia ada second derivative kat sini. So that's why we call second order. A first order differential equation is an equation which contains only first derivative. So kalau saya sebut first order, dia cuma
contohnya dia cuma ada dy dx. So if I call second order, dia ada second derivative dalam differential equation tu. Okay, a second order differential equation is an equation which contains second derivative and possible first derivative. So dia mungkin masuk juga yang ni macam dia ada second derivative, dia ada first derivative. Tapi order tu kita consider yang highest derivative. So highest derivative maknanya second kan. Kita tak panggil lah yang ni first order walaupun dalam ni ada first order. Sebab kita fokus on highest derivative. Okay, the first ODEs can also be written in the differential form as, okay, boleh tulis juga dalam bentuk ni, mxy dx plus nxy dy equals to 0. Okay, for example, this one. Yang ni pun still lagi kita panggil dia sebagai first order ordinary differential equation. Okay, an n-order ordinary differential equation in one independent variable can be expressed in general form as, okay, so this one is general form of ordinary differential equation. Okay, so example 1.5, okay, a dy dx equals to fxy. Fxy ni dia letak dalam bentuk general. General, dia tak letak lah macam contohnya kalau yang biasa kita letak macam x plus y apa kan, tapi yang ni dia letak function general je, fxy. So normal form of a first order differential equation sebab dia ada dy dx. So this one is first order ordinary differential equation. Okay, then this one is second order sebab dia ada second derivative, d square y dx square. Okay, normal form of second order ordinary differential equation. Okay, this one dalam bentuk prime notation. Kalau y prime dia sama dengan dy dx, dia cuma first derivative. Kalau y double prime dia sama dengan d square y dx square. So this one, the normal form of the first order differential equation is y prime x minus y over 4x. Yang ni disusun balik. Daripada sini disusun balik untuk jadikan y prime as a subject. So this one is first order ordinary differential equation. Okay, so yang first kali awak kena faham apa maksud order. Order tu maknanya bila kita nak kenal order untuk differential equation tu, awak tengok yang highest derivative. Kalau dia differentiate 3 kali, so akan ada contohnya y triple prime. Y triple prime. Contohnya ada yang ni kan dalam equation awak. So yang ni adalah third order. So dia bergantung kepada berapa kali kita differentiate function tu. Yang highest lah, yang highest. Walaupun dalam equation tu ada juga yang y prime, y double prime, y triple prime, tapi awak tengok yang paling tinggi. So kita kata kat dia adalah third order differential equation. Okay, yang tu maksud order. Okay, next. Okay, we go to degree. Okay, apa beza order and degree? Okay, the degree of a differential equation refers to the power of the highest derivative in the equation. Okay, apa maksud power of the highest derivative? Degree ni selalu ramai yang confuse. Okay, contoh kat sini, d square y dx square plus 5 dy dx minus 4y equals to es. Okay, this one adalah ordinary differential equation. Okay, kita tahu dia adalah ordinary differential equation. Okay, so now, okay, so degree, okay, so example 1.6, okay, kalau awak tengok kat sini, we have d square y dx square dy dx. Okay, kita tengok kat sini, kalau degree, kita tengok ada yang kuasa tertinggi ni adalah 3. Okay, tapi kenapa this ordinary differential equation degree 1? Okay, sebab apa kat sini, point dia, highest derivative in the equation, power of highest derivative. So it means that awak kena tengok order dulu, baru dapat degree. Okay, so kat sini highest derivative or highest order is 2. Nampak tak? Sebab dia ada second derivative. Okay, so order this one is 2 sebab d square y dx square yang highest derivative. And then bila kita tengok kat sini, degree dia adalah 1 sebab dia tak ada kuasa kat sini kan. So kalau tak ada kuasa, kita anggap dia kuasa 1. Okay, so that's why the answer for example 1.6 is degree 1. Sebab ramai bila saya buat exercise ke exam ke,
ramai yang confused, dia letak kat sini degree 3 sebab dia tengok yang highest kat sini kan. Sebenarnya kita kena consider dulu pada order, okay, highest order, and then baru kita tengok pada degree dekat highest derivative. Okay, same with question B. 1 minus x square d square y dx square minus x dy dx equals to 2 is also of degree 1 because this one is highest order. So highest order, degree dia kat sini adalah 1. Okay, next linearity. Okay, the n order ODE f x y y prime yn equals to 0 is said to be linear if f is linear in y prime yn. In a linear differential equation, the dependent variable and all its derivative are the first degree, power is 1. Okay, so syarat yang pertama, kalau kita nak tentukan linear or not, okay, first dependent variable and all its derivative are the first degree. Semua ni kena degree 1. Okay, each coefficient depends at most on the variable x. In a linear differential equation, there are no terms involving a product of the dependent variable and its derivative, and no terms involving the transcendental functions of the dependent variable. Okay, let we discuss example 1.7 untuk awak fahamkan lagi apa beza linear dengan non-linear. Okay, okay, kita tengok example 1.7. Okay, A, y minus x dx plus 4x dy equals to 0. Okay, yang ni adalah first order sebab dia just ada dy dx, and then this is linear ordinary differential equation. Okay, second one, y double prime minus 2y prime plus y equals to 0. This one is second order sebab dia ada y double prime. Okay, kita panggil dia second order dan dia adalah linear ordinary differential equation. Dia adalah bentuk linear. And then last one, d cube y dx cube plus x dy dx minus 5y equals to ex. Yang ni adalah third order. Sebab apa third order? Kat sini kan ada d cube y dx cube, dia differentiate 3 kali. Dan dia adalah linear ordinary differential equation. So kalau example 1.7, you can see that this is the type of linear ordinary differential equation. Okay, how about non-linear? Okay, non-linear, the following are some examples of non-linear ordinary differential equation. Okay, awak tengok kat sini. A, okay, sebab apa kita kata dia non-linear ordinary differential equation? Okay, kalau awak tengok kat sini, function depan ni 1 minus y prime plus 2y equals to ex. Kalau saya tulis balik 1 tolak y dy dx kan, kalau saya tukar pada bentuk Leibniz notation, plus 2y equals to ex. Okey, kita tahu kalau linear kat depan ni, kat sini dia letak y. Okey, kat depan ni dia mesti function x. Dia mesti function yang independent variable. Dia kena sepadan dengan yang ni. So bawah ni dia mesti kena independent variable. Okey, kalau yang ni sebab dependent variable dia adalah y. Dependent variable dia adalah y. Kat sini pun dependent dia y. Tapi yang ni tak ada masalah sebab dia 2. 2 just a constant. Okay, so yang ni betul. Then function belakang ni pun dia mesti x. Dia mesti kena function depan ni semua dia mesti function yang independent variable. Okay, tapi dalam kes ni yang depan ni 1 tolak y. Dia adalah dependent sebab y tu adalah dependent. So that's why this is non-linear ordinary differential equation. Sebab dia coefficient of y prime depends on y. Dia kena depends on x. Sebab kalau awak tengok definition kat sini, dia bagi tahu tadi coefficient depends at most on the variable x. Okay. So B. Okay, why B is non-linear? Okay. Why B is a non-linear? Because you have your sin y. Sin y, dia tak boleh kecuali dia letak macam ni. D square y dx square plus sin x y. Beza tak dengan D square y dx square plus sin y equals to 0. Okay, apa beza? Kalau yang ni kita boleh kata dia linear, but this one
non-linear. This one is linear. Okay, apa beza kat sini? Okay, awak tengok y ni adalah dependent variable. Then x bawah ni adalah independent. Dan saya kata function kat depan dia mesti independent kan? Okay, so that's why yang ni dia cuma sin x. Sin x, so dia tak ada masalah lah sebab dia adalah sama dengan x yang bawah ni, dia adalah independent variable. And then dia ada lagi function y kan kat sini. Y ni mewakili yang ni, dia ada kan, dia ni second derivative, and then yang ni y. Okay, so dia tak ada problem, dia adalah linear. Tapi kalau awak letak sin y, sedangkan y ni adalah dependent. Bila dependent ke atas ni, dia kena y yang single macam ni, dia tak boleh sin y. So that's why this one is non-linear. Okay, then last one C. Okay, D4y, dx4, yang ni adalah fourth order differential equation. Okay, kenapa kita kata non-linear? Sebab kat sini y ni dia dah jadi y square, sedangkan y ni dia memang kena single y je kat sini. So bila kat sini sin y pun dia non-linear, kalau y square pun dia non-linear. So kalau awak nak lebih faham, kalau saya tulis dalam bentuk Leibniz notation, dia macam ni, fx sebenarnya dia tak boleh tulis penuhnya. Sekejap. Okey, kalau saya tulis balik. Okey, kalau saya nak lebih faham. Sorry. Okey, fx dy dx. Sorry, d square y dx square plus fx dy dx plus fx y equals to fx. So nampak tak, atas ni y adalah dependent variable, x adalah independent variable. So cara dia untuk dependent variable kat sini, untuk derivative ni, dia kena bentuk ni, d square y dx square, and then dia boleh ada dy dx, dia boleh ada y. Nampak tak, dia berturutan, y dy dx, d square y dx square. And then function ni dia kena function dalam sebutan x. That's why saya letak fx. Maksudnya tak kisahlah, contohnya kat sini x square ke ataupun sin x ke, tak kisah, asalkan function x. So x adalah independent variable. So kat depan ni dia kena independent variable. So yang belakang ni pun kena independent variable. So that's why kalau awak tengok contoh A tadi, dia tak linear sebab depan ni satu tolak y. Tiba-tiba ada satu tolak y, sedangkan dia kena function x. And then yang kedua ni dia sin y. Contohnya kat sini dia letak sin y. Sedangkan kalau sin x y, baru dia linear. Tapi kalau just sin y, y ni dia tak boleh, dia kena just y sahaja. And then sama juga dengan C, kat sini ada d4y dx4, okey lagi, cuma y square. Tiba-tiba kat sini dia jadi y square. So tak boleh lah, dia adalah non-linear. Power is not 1. Sebab dia tiba-tiba ada kuasa 2 kat sini kan, dia tak boleh, dia kena kuasa 1. So yang tu beza antara linear dengan non-linear. Okay, next is solutions of differential equation. Okay, we can verify whether a function is a solution of a differential equation by substituting the function and its derivative into the differential equation, and see whether the result is the same on each side of the equation. Okay, verify, example 1.9, verify that the indicated function is a solution of the given differential equation. Okay, untuk topik ni sebenarnya dia macam ni, dia bagi dy dx. Okay, dia nak tahu then dia bagi y. Maksudnya kat sini awak tak perlu integrate kan. Biasanya daripada dy dx awak nak dapatkan y, awak akan integrate. Okay, tapi kat sini tak perlu, kita just nak verify, kita nak tentukan yang ni betul, dia adalah dapat daripada dy dx. So cara dia just dia kata kat sini, by substituting the function and its derivative into the differential equation. Okay, first, you have here y equals to 1 over 16 x4. Kat sini kan, daripada soalan, awak masukkan dalam y dekat sini. Dalam dy dx. So dy dx is equals to 4 over 16 x cube.
So faham kan macam mana dapat ni? Dy dx equals to x square root y. So x square root y ni awak masukkan 1/16 x4. So that's why dapat 1/16 4/16 x cube kan. Okay. Bila awak solvekan balik dapat nilai kat sini ni kan, nampak dapat kan 1/16 x4. So it means that dy dx equals to x square root y verified. Kita akan dapat nilai tu kan, sebab maknanya verified that the indicated function is a solution of the given differential equation. So dia adalah solution sebab dia adalah sama dengan yang ni kan, awak akan dapat yang ni x dot 1/4 x square. So dia sama dengan solution yang atas ni. Yang ni maksudnya kalau awak nak tentukan awak boleh check kalau nak senang. Okay, kalau nak senang, first awak differentiate dulu yang ni. Okay, differentiate y 1/16 x4. So differentiate kan, dapatkan dy dx yang ni bawa ke depan kan, 4/16 x cube. So dapat yang ni 4/16 x cube. And then awak check betul tak, sama tak dengan bila awak substitute y kat dalam ni. So kalau sama, dia adalah function. Okay, same with B. Okay, y double prime minus 2y prime plus y equals to 0. Okay, dia bagi solution kat sini. Y equals to XES. Okay, first kita ada y equals to XES. Ambil dekat sini. Okay, so awak cari first derivative. Okay, first derivative which is y prime. Maknanya awak differentiate daripada y, dapatkan y prime. Okay, so dapat yang ni. Okay, yang ni ingat balik, yang ni kena guna apa ni? Tak boleh terus differentiate biasa, kena guna product rule. UV prime plus VU prime. Okay, then cari second derivative. Sebab apa kita differentiate lagi sekali? Sebab kat sini ada y double prime. Okay, so cari yang ni dah cari y prime, then awak cari y double prime pula, dapat yang ni. Y double prime equals to, okay, sama juga, this one kena guna product rule, and then plus EX kena differentiate, so you get this one. Okay, next, bila dah dapat tiga-tiga nilai ni, y prime, y double prime, awak masukkan tiga-tiga ni dalam equation ni. Awak masukkan kat sini kan. So this one is y double prime. Nampak tak? Okay, yang ni dapat daripada y prime. Sebab dia kan, yang ni y double prime tolak 2y prime. That's why ada 2 kat sini kan. Daripada y prime ni darab dengan 2. Okay, then plus y. Ni, this one is y. So bila awak kira balik, dapat tak kosong? Dapat tak yang sebelah kanan? So kalau dapat, dia adalah solution of the equation, ya. Okay, next. Sekejap saya tengok dulu. Okay, next is type of solution. Okay, there are 4 types of solution, which are general solution, particular solution, explicit solution, and implicit solution. Okay, so 4 ni, the general solution of the differential equation is an equation containing a number of arbitrary constants equal to the order of the differential equation. Kalau general solution ni dia ada C tu kan. Okay, dia ada constant. Okay, particular solution are solution with the evaluated arbitrary constant. Yang tu yang awak dah kira dah, nilai constant. Explicit is a solution in which the dependent variable is expressed solely in terms of the independent variables and constant. And then implicit solution is a solution in which the dependent variable is not expressed solely in terms of the independent variable and constant. Okay, kalau nak faham, kita tengok untuk example 1.10. Okay, example 1.10. The general solution for a certain differential equation is given by yang ni kita panggil dia general equation. Sebab apa general equation? Dia still lagi ada ni, nampak tak? A dengan B.
Dia ada constant A and constant B. Dia adalah general equation. Okay, formulate the differential equation by eliminating the arbitrary constant from the general solution. Okay, so contohnya kat sini awak differentiate. Okay, awak dapat equation 1.2, equation 1.3, equation 1.4. Okay, so this one bila awak solvekan, okay, awak akan dapat AEX equals to 2y prime minus y double prime, and then BE2X dapat yang ni, so dapat equation 1.5, 1.6. So substitute equation, awak akan dapat yang ni. Yang ni adalah solution. Yang ni kita panggil general equation. Okay, then next, family of solutions. Okay, family of solution ni, when solving a first order ordinary differential equation, we usually obtain a solution containing a single arbitrary constant or parameter C. A solution containing an arbitrary constant represent a set G XYC equals to 0 of solution called a one parameter family of solutions. Similarly, when solving an n-order differential equation, we seek an n-parameter family of solutions. This means a single differential equation can possess an infinite number of solutions corresponding to the unlimited number of choice for the parameters. Okay, nak lebih faham apa maksud family of solution, okay, kita tengok example 1.11. Okay, the general solution for the differential equation. Okay, yang ni maknanya dia kata sekejap. Okay, the general solution maknanya kan, yang ni adalah differential equation dy dx. Okay, bila awak solve, awak akan dapat y. This is the solution, general solution. So nampak tak dia ada C kat sini. So dia ada constant. Figure 1.1 shows a one parameter family of solutions for the above differential equation. So yang ni untuk solution y equals to C 1 plus S. So dia ada berbagai nilai C. So contohnya kat sini C negative 1, C negative 2, C negative 3, C4, C3, C2, ini C1. So that's why yang tu kita panggil adalah family of solution. So dia ada bermacam-macam nilai C, yang tu nanti dia akan bergantung kepada value yang akan kita masukkan untuk cari nilai C. And then last one is initial value problem and boundary value problem. Okay, apa maksud initial value problem and boundary value problem? A differential equation along with subsidiary conditions on the unknown function and its derivative, all given at the same value of independent variable, constitutes an initial value problem. Okay, this one, kalau awak tengok kat sini, if the subsidiary conditions are given at more than one value of the independent variable, the problem is a boundary value problem and the conditions are boundary condition. Okay, so dia sebenarnya macam ni je. Dia initial value problem ni, contohnya dibagi kat sini. Y double prime plus 2y prime equals to EX. So dia bagi ni. Yang ni kita panggil initial value problem. Lebih kurang sama je lah dengan boundary value problem. So dia beza kat sini je. Dia kata condition given at more than one value of the independent variable. So dipanggil BVP, boundary value problem. Kalau same value at the independent variable, kita panggil independent value problem. So kalau awak tengok kat sini, dia sebenarnya macam ni. Bila ada IVP, contohnya bila awak buat kan dy dx, okay, katakan dibagi satu equation. Bila awak solve, awak akan dapat y contohnya cx plus 1. So dia ada constant kat sini. So bila dia bagi IVP ataupun BVP, maknanya dia bagi contohnya y0 equals to 1. Maksudnya awak masukkan nilai yang ni, y0 ni x kan. Okay, so equals to 1. So bila y sama dengan 1, x sama dengan 0 tambah 1. So nanti awak akan dapat kira nilai C. So yang itulah beza. Bila ada IVP, maknanya dia nak suruh awak cari nilai constant. So kalau tak ada IVP ataupun BVP, maknanya tak perlu cari. Tinggalkan jawapan dalam sebutan constant C.
Okay, so that's all for chapter 1, just an introduction of chapter 1. Okay, so you can do an exercise here. Exercise 1, 2, 3, 4, 5, and then we can discuss in the next class. Okay, so that's all for now. Thank you.